Alguna vez te quedas detenido a pensar si es habito que repites cada mañana justo al despertar o después de comer podría estar sentenciando tu salud cardiovascular. Es muy probable que hoy mismo hayas ingerido algo pensando que es totalmente inofensivo o incluso saludable, cuando en realidad es el veneno más peligroso que tus arterias pueden recibir. Why no te hablo del azúcar común, ni de la sal del salero, ni de los grasas trans de los que todo el mundo opina. Hablo de algo mucho más sutil, algo que probablemente tienes ahora mismo sobre tu mesa o en tu cocina. Un era crítico relacionado con el agua, y la forma en que hidratas tu cuerpo. Soy experto en salud preventiva, y hoy vamos a romper el silencio sobre lo que ocurre dentro de tu corazón, cuando cometes estos errores que la medicina convencional rara vez te explica con detalle. A partir de los 60 años, el sistema circulatorio pierde su capacidad de recuperación rápida. Tus arterias ya no son elásticas y tu corazón no perdona los descuidos. En este video vamos a desvelar 5 sustancias y hábitos específicos que están espesando tu sangre y forzando a tu corazón a trabajar al límite de sus fuerzas. Especialmente el primero de nuestra lista, un peligro oculto en el agua que bebes, que podría ser el responsable de esa fatiga inexplicable o de esos sustos en la tensión arterial que tanto te preocupan, que det hasta el final por lo que vas a descubrir hoy no solo cambiará tu forma de ver la cocina, sino que podría literalmente salvar tu vida hoy mismo. No es a lo mismo, es ciencia aplicada a tu longevidad. 1. El choque teme que y el agua revida, el veneno invisible en tu vaso. Para la mayoría de nosotros, beber un vaso de agua es el acto más natural y saludable del mundo. Sin embargo, si tienes más de 60 años, la forma y la temperatura en la que consumes este líquido vital pueden transformarlo de un aliado en un enemigo silencioso para tu sistema cardiovascular. El primer veneno del que debemos hablar no es una sustancia química externa, sino el choque térmico provocado por el agua. Excesivamente frío y la alteración mineral del agua revida. En España, especialmente en verano, tenemos la costumbre de beber agua con mucho hielo inmediatamente después de almorzar. Científicamente, esto es un error crítico para tu corazón. A partir de los 60 años, tus arterias coronarias han perdido parte de su flexibilidad natural. Cuando ingieres agua muy fría, provocas una respuesta del nervio vago, el cual conecta al sistema digestivo directamente con el corazón. Este choque de temperatura produce una vasoconstricción súbita. Imagina que tus arterias son tuberías que de repente se encogen por el frío mientras tu cuerpo está intentando procesar una comida caliente. Esto no solo ralentiza la digestión, sino que obliga a tu corazón a bombear con muchísima más presión para superar el estrechamiento repentino de los vasos sanguíneos. En personas con placas de ateroma, pequeñas acumulaciones de grasa, este esfuerzo extra puede ser el detonante de una angina de pecho o incluso un episodio de arritmia. Por otro lado, existe un hábito muy común en nuestros hogares, aprovechar el agua que cuido en el hervidor o la cafetera y volverla a hervir varias veces. Es inofensivo, verdad, pues no lo es. Al hervir el agua repetidamente, el oxígeno no se escapa y los compuestos químicos naturales como los nitratos se concentran peligrosamente. Cuando los nitratos se concentran en exceso, por la evaporación del agua pura, pueden transformarse en nitritos dentro de tu organismo.
Estas sustancias tienen la capacidad de interferir con la hemoglobina de tu sangre, reducen do ligeramente la capacidad de transporte de oxígeno. Para un corazón joven esto es imperceptible, pero para un corazón senior que lucha por mantener una oxigenación óptima, esta agua muerta y cargada de sedimentos minerales concentrados es una carga innecesaria que aumenta la viscosidad sanguínea y la presión arterial. La solución no es dejar de beber agua, sino hacerlo con inteligencia. La temperatura ideal para tu corazón es la temperatura ambient o ligeramente tibia entre 25 oC y 30 oC. El agua tibia actúa como un vasodilatador natural, ayudando a que la sangre fluya sin esfuerzo y relajando la musculatura cardíaca tras la comida. Además, acostúmbrate a beber tu hervidor cada mañana. Agua fresca, hervida una sola vez es agua viva para tus arterias. Atención, si te sorprendido saber que algo tan simple como la temperatura del agua afecta tu tensión, suscribid ahora mismo. No permitas que estos pequeños errores dañen tu salud. De la me gusta si vas a empezar a beber agua tibia desde hoy. 2. El engaño del sabor. La sal oculta en alimentos que no saben a sal. Si te preguntara que es lo que más daña tu tensión arterial, seguramente me dirías el salero. Y tienes razón, pero solo en parte. El verdadero peligro para tu corazón a los 60 años no es la pizca de sal que pones en el tomate, sino el sodio oculto en alimentos que diarios que son inofensivos o incluso que tienen un sabor dulce. Este es el segundo veneno de nuestra lista, la sal que no puedes saborear, pero que tus arterias sienten de inmediato. Muchos de mis pacientes en España se sorprenden cuando les digo que un cron de desayuno o unas galletas digestivas pueden contener más sodio que una bolsa de patatas fritas. ¿Por qué ocurre esto? La industria alimentaria utiliza el sodio no solo como potenciador del sabor, sino como un conservante crítico y un agente de textura. El bicarbonato de sodio y otros aditivos salinos se esconden en la bollería industrial para que los productos se mantengan esponjosos durante semanas en el estante del supermercado. Al consumirlos, el sodio entra en tu torrente sanguíneo y activa un mecanismo de emergencia, la retención de líquidos. Para un corazón que ya tiene cierta edad, gestionar un litro extra de líquido en el sistema circulatorio es como pedal un coche antiguo que sube una pendiente pronunciada con el maletero lleno de piedras. Tus riñones se estresan y tu presión sistólica se dispara, dañando los delicados pads de tus vasos sanguíneos. Otro gran culpable son las conservas de legumbres y los colos en pastilla. Muchos mayores optan por estos productos por comodidad. Sin embargo, el líquido de cobertura de los botes de garbanzos o judías blancas es una solución saturada de sal para mantener la firmeza del grano. Si no enjugas bien esas legumbres bajo el grifo, estás ingiriendo en una sola comida el 60% del sodio permitido para todo el día. Incluso los alimentos etiquetados como bajos en grasa suelen compensar la falta de sabor aumentando el sodio. Para una persona de 65 años, este exceso de sodio no solo eleva la tensión, sino que endurece las arterias, arteriosclerosis, lo que aumenta drásticamente el riesgo de sufrir una ictus isquémica. Durante la noche, cuando el flujo sanguíneo es más lento, cuando hay demasiado sodio en tu sangre, las células de tus arterias pierden agua por osmosis. Esto provoca una inflamación de bajo grado en el endotelio, la capa interna de tus vasos sanguíneos. Un endotelio inflamado es un imán para el colesterol malo, facilitando que se formen
placas que abstraen el paso de la sangre. Es una reacción en cadena que comienza en tu lengua y termina en una sola de urgencias. La regla de oro es simple, más mercado y menos supermercado. Prioriza los alimentos que no vienen en cajas con etiquetas largas. Si compras conservas, lavolas conscientemente. Y un truco de experto, sustituye la sal de mesa por especias como el oregano, el pimentón de la vera o el ajo en polvo. Estos no solo dan sabor, sino que contienen antioxidantes que protegen tus arterias en lugar de castigarlas. ¿Sabías que el pan es la mayor fuente de sal en la dieta española? Si es dato te ha dejado helado, déjame un comentario con la palabra corazón y compart este video con tus amigos de Facebook. Podría salvar a alguien de un susto innecesario. 3. Los embutidos y la grasa invisible, el oxígeno que le falta a tu corazón. En España, el embutido es más que comida, es parte de nuestra cultura. Sin embargo, para una persona que ya ha cruzado la frontera de los 60 años, es trozo de chorizo, salchichón o incluso el jamón cocido de apariencia, la puede contener el tercer veneno más peligroso para el sistema cardiovascular, los grasas saturadas ocultas y los nitritos de sodio. A esta edad, el metabolismo lipídico no es el mismo que a los 30. Tu cuerpo ya no quema estas grasas, los almacena directamente en tus arterias. Lo que es que estos productos son especialmente dañinos no es solo la grasa, sino los conservantes químicos. Los nitritos y nitratos se añaden para mantener el color rosado y evitar bacterias, pero en el cuerpo del adulto mayor. Estos compuestos actúan como potentes oxidantes. El consumirlos de forma habitual provocan un daño directo en el endotelio, que es la piel interna de tus arterias. Cuando el endotelio se daña, las arterias pierden su capacidad de dilatarse. Imagina que tus arterias son gomas elásticas que se vuelven rígidas como tubos de cristal. Si tu corazón intenta bombear sangre a través de tubos rígidos, la presión aumenta peligrosamente. Esta es la razón por la que muchos mayores sufren de hipertensión resistente. Esa que no baja ni con medicación porque sus arterias están secuestradas por los químicos de los embutidos. A diferencia del aceite de oliva, que fluye como seda, la grasa de los embutidos industriales es sólida a temperatura corporal. Al entrar en tu flujo sanguíneo, aumenta la viscosidad de la sangre, haciéndola más espesa, casi como si fuera jarabe. Para un corazón de 65 o 70 años, bombear una sangre espesa es un esfuerzo titánico que debilita el músculo cardíaco día tras día. Además, estas grasas invisibles son los responsables de la formación de los trombos. Un trombo no es más que un coágulo que se forma sobre una placa de grasa inflamada. Si es coágulo se desprende en una arteria estrecha, el resultado es un infarto o un ictus. En España, el consumo excesivo de carnes procesadas se ha vinculado directamente con el aumento de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca en la población senior. Muchos mayores creen que están cuidando su corazón al elegir fiambre de pavo o jamón york. Pero cuidado, si miras la etiqueta, muchos de estos productos solo tienen un 50% de carne. El resto es almidón, azúcar y sobre todo una cantidad ingente de sal y fosfatos. Los fosfatos son especialmente peligrosos para los riñones de los mayores y unos riñones cansados siempre significan un corazón en peligro. No se trata de no volver a comer algo rico, sino de elegir calidad sobre cantidad. Si vas a comer jamón, que si jamón ibérico de pelota con moderación, y que esas grasas son ricas en ácido oleico, como el aceite de oliva, pero sobre todo sustituye el embutido diario del bocadillo por alternativas vivas.
aguacate, sarduinas en conserva ricos en omega 3 o simplement queso fresco bollo en sal. 2. Corazón sentirá el alivio en menos de 48 horas. 4. El azúcar invisible, el incendio silencioso que inflama tu corazón. Llegamos a uno de los puntos más críticos y a menudo el más ignorado por las personas mayores de 60 años. Solimos pensar que el azúcar solo es un problema de glucosa o de diabetes, pero la realidad científica es mucho más alarmante. El azúcar es el principal agente inflamatorio de tu sistema cardiovascular. No hablo solo de las cucharadas que pones en el café, sino del azúcar oculto en el pan de molde, en las salsas de tomate frito, en los yogures desnatados y en los platos precocinados que compramos. Por comodidad, cuando consumes azúcar en exceso, especialmente en forma de jarabe de fructosa, presente en casi todos los productos industriales, tu cuerpo no puede procesarlo todo como energía. Es exceso se convierte en triglicéridos, pero antes de eso provoca un pico de insulina que actúa como un ácido en el revestimiento de tus arterias. Imagina que el interior de tus arterias es como una autopista de seda. El azúcar en exceso convierte esa seda en una superficie rugosa y pegajosa, similar al papel de lija. A este proceso los médicos lo llamamos inflamación sistémica de bajo grado. Y una vez que la arteria está rosada o inflamada por el azúcar, el colesterol que circula por tu sangre se queda atrapado en esas grietas con mucha facilidad. Sin azúcar inflamando tus arterias, el colesterol tendría muchas menos posibilidades de formar una placa de ateroma. Existe un proceso químico llamado glicosión, ocurre cuando las moléculas de azúcar se pegan a las proteínas de tu músculo cardíaco y de tus arterias. A partir de los 60 años, este proceso tiende a acelerarse. ¿Cuál es el resultado? Tus tejidos se vuelven rígidos. Un corazón glicado es un corazón que no puede expandirse ni contraerse con la fuerza necesaria. Muchos casos de insuficiencia cardíaca diastólica en personas mayores, donde el corazón parece estar bien, pero la persona se asfixia al caminar, son causados por esta rigidez provocada por décadas de consumo de azúcar invisible. El azúcar literalmente carameliza tus tejidos internos, restándoles la juventud y la elasticidad que necesitas para vivir con energía. En España, muchas personas mayores, por miedo al colesterol, compran productos 0% materia grasa. Cuidado cuando la industria quita la grasa, el producto pierde sabor y para compensarlo suelen añadir grandes cantidades de azúcar o almidones modificados. Al final, por intentar evitar una grasa que quizás no era tan mala, terminas ingiriendo un veneno inflamatorio que daña mucho más tu corazón. El mejor regalo que puedes hacer a tu corazón hoy es limpiar tu despensa de productos con etiquetas largas. Aprende a leer los ingredientes, si el azúcar o nombres como maltod, strina, jarabe de maíz, dextrosa, apers en los 3 primeros lugares, déjalo en el estante. Sustituye esos caprichos por chocolate negro mínimo 85% de cacao, que es rico en flavonoides que ayudan a dilatar tus arterias y aprovechan tu músculo cardíaco. Te sientes cansado después de comer algo dulce, esa es la señal de que tu corazón está luchando contra un pico de inflamación. Comenta aquí abajo la palabra vida si vas a reducir el azúcar esta semana para desinflamar tus arterias. Suscribe para no perder el último punto, el más impactante de todos. 5. El sedentarismo disfrazado. Cuando está activo no es suficiente para tu corazón. Llegamos al quinto punto y quizás el más engañoso de todos. Muchos de mis pacientes de más de 60 años me dicen, pero doctor, si yo no paro en todo el día, voy a la compra, limpio la cosa y paseo un poco.
esto es lo que llamamos el sedenta, ritmo disfrazado. Creemos que estar ocupados es lo mismo que proteger el corazón, pero para tus arterias hay una diferencia abismal entre moverse y activar la bomba circulatoria. A esta edad, no mover las piernas de forma vigorosa es literalmente dejar que tu sangre se estanque. Tu corazón es una bomba increíble, pero tiene un límite. Su función es enviar la sangre con oxígeno hacia abajo, hasta la punta de tus pies. Sin embargo, el camino de regreso, subir la sangre desde los pies contra la gravedad devuelto al corazón, es una tarea titánica. ¿Sabías que tus piernas, específicamente los músculos de tus gemelos, son considerados tu segundo corazón? Cuando pasas mucho tiempo sentado viendo la televisión o incluso de pie, pero sin caminar a un ritmo constante, esa segunda bomba se apaga. La sangre comienza a acumularse en las venas de las piernas, se vuelve más densa y se produce lo que los médicos llamamos éxtasis sanguínea. Para un corazón sano, recibir sangre estancada y poco oxigenada es un estrés metabólico que aumenta el riesgo de arritmias y, en el peor de los casos, de trombosis venosa profunda, que puede derivar en una embolia pulmonar. Imaginad el aceite de un motor. Si el motor está caliente y en marcha, el aceite fluye perfectamente. Si el motor se apaga y es frío, el aceite se vuelve viscoso y perezoso. Lo mismo ocurre con tu sangre. El movimiento rítmico de caminar a paso ligero genera unas fuerzas físicas en los pads de tus arterias, llamadas estrés de rozamiento, que obligan a tu cuerpo a liberar óxido nítrico. El óxido nítrico es el gas milagroso de tu sistema cardiovascular. Dilata las arterias, baja la tensión arterial de forma natural y evita que los plaquetas se peguen entre sí formando coágulos. Si solo te mueves por casa, no genera suficiente óxido nítrico. Estás dejando que tu motor circulatorio se enfríe y que tu sangre se espese, aumentando el riesgo de un evento cardíaco silencioso. A partir de los 60, si no desafiamos al corazón con un poco de esfuerzo, este se vuelve más pequeño y débil, un proceso llamado atrofia o sarcopenia. Un corazón débil tiene que latir muchas más veces por minuto para mover la misma cantidad de sangre que un corazón entrenado. Es como un motor que siempre va revolucionado, se quema antes. El sedentar ritmo disfrazado acelera este envejecimiento, hacen do que cualquier esfuerzo mínimo, como subir unas escaleras se convierte en una amenaza de infarto. No necesitas correr un maratón, el secreto está en la continuidad, y la intensidad moderada. Camina como si tuvieras una cita importante a la que llegas tarde. Es ritmo que te hace respirar un poco más rápido, pero que aún te permite hablar. Hazlo al menos 30 minutos al día sin interruptions. Y si pasas mucho tiempo sentado, cada hora levántate y ponte de puntillas 20 veces. Este simple ejercicio activa tu segundo corazón y limpia tus arterias de inmediato. Aquí hemos recorrido un camino claro y transformador identificando 5 hábitos silenciosos que sin notarlo dañan tu salud. Desde cómo bebes agua al despertar hasta el azúcar oculto y el movimiento insuficiente, pero este mensaje no es para generar miedo, sino fuerza. Después de los 60, tu cuerpo sigue siendo increíblemente resiliente. Cada ajuste consciente, agua tibia, menos sodio, caminar con intención, reduce la carga sobre tu corazón. Pronto notarás más energía, mente despejada y una presión más estable. La salud no es azar, es decisión diaria. Nunca es tarde. Tu corazón puede renovarse si le das lo que necesita.